Hello guys, praise God. I hope you're doing fine. I'm fine too. We thank God for this great day. It's been a while since I came here, but I know I promised you to our later video ya convent part 2, but I'm still I'm still working on it. I'll give it to you guys in like 2-3 days. The video will be up and you'll be able to see it. Guys, I know kuna watu hujiuliza uchawi ina exist. Yes, it's true. It exists. It's true. It exists. Let me talk about us. So me naongea about something that to may experience, something that is there. Like, let me talk about us. And as I did my introduction, I told you I'm a Kisii lady. Yes, I'm a Kisii. I'm from Kisii. Huko penye uchawi inajulikana ndio namba moja. Huko penye unasikianga wachawi wamechoma place. I don't know if unakuanga wakoshua ni wachawi wamewachoma ama ni assumptions tu unakuanga nazo, but hiyo place unasikianga wachawi wamechomwa from Nyamira. I'm that lady from there. I'm not saying kuwashtua, but let the truth be told. Just an awareness. This is just to like kuwafanya, like to just let you know it's true. Uchawi exist. Uchawi is there, guys. It's not a lie, it's true. Uchawi is there. Do you ever sit down, ask yourself why most people, okay, from our village, most people will prefer afadhali mtu aenda anunue shamba kwingine ajenge huko nyumba, but yoshago ajenge nyumba yenye tu iko like, what do I say, nyumba tu yenye iko hivi hivi yenye just for emergency in case there is anything at home, maybe kuna matanga, maybe kuna wageni wanakuja bash and all that. You just have a place to put your head ndio usinyeshewe, ama you just have a place yenye at least you go spend a night and the following day come back. Ama do you ever ask yourself why people just mtu ana travel the whole night, anafika home, spend the whole day na halali ya hapo. Okay, people could be having some other reasons, but there are people who calling juu ya uchawi, like they really fear that thing. Like mtu anakuja ana travel the whole night, anafika home maybe in the morning and jioni back to where that person stays. Maybe a person would prefer kununua shamba kwingine, ajeng a very nice house, a permanent house, a very beautiful home there, but ukifika kwa ushago labda akawata na nyumba just a roof kuweka kichwa yake for that day yenye ameenda huko, and the following day aende home. Do you ever ask yourself why? Unajiulizanga mbona mtu anaogopa kujenga ushago kwao, ama even if atajenga, he or she will get someone else, like mtu mwingine asimamie pesa and all that, so that people in their village will not know ni yeye amecontribute pesa kujenga hiyo nyumba. That is how bad uchawi is. You know, talking about your story ya nyumba, I remember in 2007, that's when my parents were building a home. Okay, of course tulikuwa na temporary house, and it was like, I remember it was a very nice house. I remember my sister and I used to boma hiyo nyumba, tunaweka maua, but yeye ndiye alikuwa anapenda kuboma anyway. Mimi nilikuwa mlezi nikiwa mdogo, hata yeye anajua, but says she can tell you I'm not lazy now. So nakumbuka we used to boma that house and all that. Tulianza okay, but my dad alikuwa na hiyo dream ya akitaka kujenga ajenge a permanent house at once, asianze na temporarily ndio akuje aende to permanent house. But it happened hiyo time wamepanga wanaenda home kujenga, tuna travel home, pesa alikuwa nazo zote akaibiwa kutoka kwa wallet. Pesa zilikuwa zimebaki ndio zilikuwa zinatosha just kujenga that temporary home. Remember my mom akamwambia, badala ya tena kwanza kuchanga pesa tena ndio tuanze kujenga, let just make this a small home penye tutakuwa tunakuja, at least we find a place to kuweka kichwa, alafu we will maybe build a permanent house baadaye. So that happened, wakajenga temporary house, baadaye wakatafuta pesa ndio wakajenga permanent house. But when they were putting a foundation ya hiyo nyumba, I remember an old mama came,
akaambia my mom, jenga hiyo nyumba umalize na tuone kama utaishi. Imagine someone telling you, hata kama ni wewe utakuwa demoralized hata uache kujenga hiyo nyumba. Honestly, how can someone tell you that? Like, jenga umalize tuone kama utaishi kwa hiyo nyumba. Is that even... Anyway, that was so depressing, that was so stressing, that was so bad, guys. Huwezi anza kitu alafu mtu anakudemoralize hivyo. Na hata si ni mtu alitoka mbali. I think it was around a kilometer away. Okay, unajua kwa village a kilometer away, okay, it's not that far, but anyway, ni mbali. This is not mtu anakaa maybe is just a village relative, but si relative, like just that distance, like just village. I don't know how to even call them. Akuja kambia madhe, just build that house, and when you finish it, we see if you'll stay there. Ingekuwa wewe ungefanya nini kama ni wewe? Imagine someone tells you that. My friend, I was sorry. Sorry for that, guys. Lily, okay, that I know ilikuwa so depressing for my mom, na ilikuwa so stressing, but thank God my mom is a mom of God. My mom is a very prayerful woman. As in, ni mtu ataka tu chini aombe, and with faith ataomba, and he has that faith that could move mountains. My mom always prays, and I think when alikuwa brought up from the parents, maybe when bring up with that good attitude of knowing God, and in everything you do, just always put God there. And that was my mom for us and for the family. My mom used to pray. My mom used to pray like every other time. Hata mtakula kukumbusha, amjaomba hata kama mmefika hata kama maybe she was doing something in the kitchen, na kuja ulize mliomba before mkule, and you're like, okay, hatukuomba. You will have to pray before you eat. Najua saizi maybe I don't know at this time if anasa wingi, but she does pray. So my mama akaenda akaface that woman, akamwambia, you are a human being like me, hautanitishia life. Akamwambia, I'm going to build that house na nitaishi for more than 10 years, and there's nothing that will happen to me. With the God that I'm serving, there's nothing that will happen to me. My mom used to pray. I remember before hata hiyo nyumba ilikuwa inajengwa ishe, we used to be like, okay, tulikuwa tunaogopa. By the way, it was really scary. Imagine you're sleeping, okay, mumefanya tu shughuli zenu, mmemaliza, hata kama mnalala maybe hata saa 5, anytime you get to bed mnasikia vitu kwa mabati, like ni kama mtu anapanda tena anashuka tu, kama ameshika nika ameshikilia hizo mabati tu na makucha tu zinateremka hizo makelele za mabati at night. Honestly, the place is very quiet, alafu tu mnaanza unasikia ni kama tu mtu. There's a difference between kuna night runners na kuna uchawi. Sasa yani uchawi ile, yani uchawi najua it's guys, it's scary. Like ile moment yenye hata you are at home usiku, but unaambiwa usiongea na nguvu, watu wako nje wasikie sauti yako, because you fear, okay, the way we used to be told, mtu anaweza akasikia sauti yako na ichukue aende aitumike. Like, okay, someone can come even at night. Maybe my mom, let's for example, my mom aongee usiku, sauti yake isikie. Okay, that is vitu tulikuwa tunaambiwa with those old people, old grandmas. Walikuwa wanatuambia mtu atachukua sauti yako, atoke aende I imitate that sound. So maybe the day that your mom is not there, that person will come, talk exactly like your mom. See, ashajua your mom is not there. Maybe they'll send people to come and survey whether your mom is there, when she's coming back, what she's going to do, and all that. Then that person will come back and imitate your mom's sound.
akuite, like for example akuite usiku, maybe hata kama mmemaliza, mshakula, mmemaliza and everything, mmeingia kulala, so usikia mtu anakuita, Naomi, nifungulie mlango, and you're like, that is exactly my mom's sound, that is my mom who is calling me. Nani atakata kufungulia mama yake mlango? Kufungua tu ya surprise upate na watu wengine, and whenever they want you. Hata kama umelala with like 10 people, those 10 people won't hear ukifungua mlango. Hawatasikia ulitoka saa ngapi, hawatasikia ulirudi saa ngapi, they won't. So I remember mtu tu anakuja juu ya mabati, anapanda tu kutoka juu, anateremka hadi chini. My mom alikuwa used to wakemea, alikuwa anawakemea, anawaambia hata even he could even wake up that night, start praying. My mom could pray, like the only solution to this uchawi, it's God. Like ni Mungu tu anaweza, like yes, I know we're human, but ni Mungu tu, yani God did great to us. Like I don't know how to say about this, but it's true, uchawi exists. So my mom used to pray and pray for that person, yani anamwambia literally mpaka anasikia, anamwambia, God, I'm praying for this person who is doing this, may you deliver him or her, msaidia aweze kukurudia joe, ndio Mungu ambaye anastahili kuabudiwa, achane na hizi mashetani zenye anafanya kwangu. And the moment my mom says amen, that person is gone, that person is no longer there. So I remember after my mom aliambiwa, you'll not stay in that house, alienda kafesi mtu akamwambia, I'm going to stay in that house whether you like it or not, na naenda kujenga na nitamaliza na nitaishi. What made my mom stay? Ni maombi, prayers, God in everything. Guys, there's a lot of stories about this thing ya uchawi, but I'm just trying to tell you a bit of, like, hata unaambiwa in part, okay, nitaenda kuwapatia part 2 yenye a story was told by a relative, I don't want to say who, a relative, how these people came, took her from the house, wakaenda wakamtembeza the whole night, then wakafanya nini, then wakamrudisha without anyone knowing. Na imagine ilikuwa bash, like people you've gone to sleep, like literally hakuna mtu si watu wote watalala usingizi, like usingizi kabisa, no. And then the other part yenye, someone just comes and tells you, Naomi, I'll come to the house at night, you've locked it, and I'll come na utanipata tu hapo kwa hiyo nyumba. Utaingia kwa nyumba, yes, niwe peke yako, utakuwa umeingia umefunga mlango, ama you're with your siblings, but mimi utakuja hata saa 6 usiku, you will get me in the house. Hautajua venye nimefungua nyumba, venye nimeingia, hautajua like how I got into that house, that you just get me into that house. Guys, I'm going to tell you a story about that. And a story how about mtu anatolewa kwa nyumba, anaenda anatembezwa the whole night, alafu anarudishwa when it's almost morning. So the only solution to this, yes, it exists, it's true, uchawi is there. Kwanza Kisii, oh my God, I remember mimi hata used to fear, okay, not only me, but hapo kwa familia yetu we used to fear hata kusoma usiku. Because guys, utamaliza everything umefanya, mmekula mmemaliza, maybe kawa, okay, we used not to osha vyombo usiku, mmekula mmemaliza, but the moment umeenda into your room, steamer is on, maybe you say good night to your parents, because my parents used to sleep in a okay, it's the same house but separate room, separate house, kuna house ya watoto, unaelewa, that setup ya ushago. So the moment you've gone to your room, okay, it was a separate door, it was a separate door. So my mom used to say, there's a sitting room, my mom's room, the kitchen, and the store, then another separate door that used to be ours, like for kids, where we used to sleep. So the moment you're in your room, the lights are just on, umeka kitabu kwa meza, you hear now the mabati start, the roof, unasikia tu watu wanaanza, and you're like, sasa where were these people when we were in the sitting room?
talking, laughing. Where were they? Mbona wanangoja wakati naanza kusoma ndio wanaanza kunipigia kelele juu ya mabati? Hata kama ni wewe utaacha stima ikiwa on ndio wakusikia hapo nje, ndio hiyo stima ikiwa on, you are like, these people are seeing what I'm doing. Na the moment unafunga tu kitabu hivyo umezima stima, my friend, you are going to bed, hiyo sauti inapotea, and you are like, okay, maybe ni paka ama ni kitu tu ilikuwa hapo juu, let me go. Ama nitamka kitu mapema hivi sorry ni kama tu nilikuwa inapita ikanini, ama acha tu niamke nimalize kufanya hata hii assignment. The moment unaamka unawasha stima, umekaa unaanza kusoma, after kitu 5 minutes hivi tena unasikia mabati. Unashindwa, kwani huyo mtu anangoja niwashe stima ama hii kitu inangoja niwashe stima nianze kusoma alafu ndio ianze kupiga kelele? Mbona nikiingia kulala it doesn't make noise? So guys, it's true kuna uchawi, but the only solution to this is God. The only if you really believe in God, hakuna kitu yenye hao wachawi watakufanyia. And there's a scenario whereby they'll make you sick, like you're literally sick, but ukienda hosi hauna ugonjwa. But if people in the village look at you nakaa kama mtu mwenye like, do you know, okay, I don't want to offend people, I don't want to talk and offend people, like mtu anakuwa mgonjwa mpaka unaona tu yu ako stage 4 full blown. I'm not saying this to offend people, like, but I'm just telling you to be aware of it. I'm not saying this for you kuogopa wa Kisii. Of course kuna watu wabaya na kuna watu wazuri, so like mtu they'll do something you sick, you literally sick. Guys, I think I just have a lot of story to tell you about this. There's another scenario yenye I remember we used to harvest. Tulikuwa tuna harvestingi to mind mob tukiwa home. So I don't want to put it in. Nataka tu nikae na hizo parts mbili, sitaki niziweke ikae part 2, part 3, part 4, part 5. Ama if you want more of this, just comment down below, then I'll see what to do about it. But sitaki ikuwe more of it because hata mimi kuongea much about this thing sipendi, like na feeling vibaya about it, but nimeamua to let me talk for you to know this thing exists. It's true, it is there. So I remember there's a scenario here. We used to harvest. We don't have such a big shamba, but we used to harvest mahindi, like hadi in a just sitting room. So kazi yetu ilikuwa tu kubandua mahindi, kubandua. There's a certain man who came home. I don't want to say that man. Akashika tu mama wangu mkono hivi. Alimshika, like he didn't talk anything, he just came akashika mama wangu mkono. The moment he went, my mom used to cry like a baby. And from that day, sikumbuka tushe harvest na mahindi as much as tulisha harvest. So tuna harvest, yes, we do harvest, but I don't know how to put this, but my mom alikuwa anaumwa mkono, anaenda hospitali, anafanywa everything like everything, anaambiwa hakuna ugonjwa kwa mkono yako, anapewa painkillers, they do nothing. My mom used to cry like a baby, like kwa nyumba, like kama mtoto. Unaangalia mamanga akilia, how do you feel? Like this thing used to be, yani I don't know what to say about it, but ilikuwa vibaya, like, but I thank God my mom used to pray about, I don't know mbona hii ilimuattack but ilimuattack, I think ni venye he allowed this person to get into contact with her, because you know the moment you should be very careful about these things. The moment you allow even yourself, maybe you should even be very careful to people you go to wakuombe, ama the shrines you go to pray, ama even giving money to your people, to the people, not to your people, to the
giving money to people who you don't even understand well about their backgrounds. Yani, I remember nilikuwa ninaambiwa, if someone tells you nipatie kitu kidogo, you better go buy them sugar, buy them bread, buy them milk, buy them cooking oil rather than giving them your money, because hiyo pesa utawapatia, they might use it to attack you. Hiyo pesa utawapatia, yani just be very cautious. Yani nawaambia just be very careful, this thing exists. So my mom after alishikwa mkono aka I think ni venye tu allow that person to get into contact with her. So after I tell you, my mom used to cry, used to pray to God. Yani my mom alikuwa anaumwa but hakuna ugonjwa, like hawa watu sijui hata ni magic gani wanatumia. Nyinyi people, nyi wachawi wenye mtakuwa mnanisikiza, ni magic gani hiyo mnatumia? Simtumie mtufanye village yetu yote tukae rich, tununue magari, tupate pesa, tusaidie maskini, instead of even kutufanya tukae mo maskini. Simturoge tupitange mitihani, simturoge tupate pesa, hata penye tunatembea tuokote pesa. Mbona mnaturoga tukae wagonjwa? Mbona mnaturoga tukufe? Mbona mnaturoga tu? You guys, if you're listening to me now when mchawi, go repent. Stop doing what you're doing. That's so bad. That is bad. Mbona mnafanya vitu mbaya? See, you use that power that you have to make people rich. Use that power that you have to make people even prosper. Use power that you have to make your kid be even a president. Ndio apate pesa ya kujengea hata pale sapo kwako. Mko wachawi but hata background yenu you are so poor. You are so poor hata hakuna, there's nothing that mtu anaweza kuja you'll be proud of. Si uchawi utumie upate pesa ujenge nyumba. Ama utumie ufanye watoto wako wa prosper. Yani uko mchawi but hata wao watoto wako hata wapiti shule. Me, I don't even know what you think. Me, if I could have those powers, ningetumia niroge watu wapate pesa. Ama ungefanya nini, si ndio? Roge watu wapate pesa, uroge watu they be rich. I mean, ningetumia in a very good way, ningekuwa nayo. Na ningejua ingetumika in a very good way. Ningeenda hata ni make every poor person, yani mwenye tu hajiwezi. You know, there's a very poor person in the village wenye hata kuenda ku afford school fees ya high school, it's a problem. The people who cannot even afford exam money, yani ile literally primary school wametumwa shule, wametumwa home itaenda mlete exam, pesa ya exam like even 150 or 50 bob. You know, those people who are poor who cannot even afford that 50 bob. Simwaroge wapate hiyo pesa yenye watoto wao waende shule, wapate hiyo pesa waende walipe hiyo exam. What is wrong with you guys? Ni nini na kwa mbaya na nyinyi? But anyway, acha nisikasirike. So I think my mom alikuwa anaomba, nimekasirika tu. But anyway, use those powers to make something positive in your village, but not negativity. Yani nyinyi mnafanya tu kila wakati watu wako hospitali wamekimbia sijui nini. What's wrong with you? You need to sit down and think about what you're doing, then use those powers to do something positive. So my mom sorry mom, nimeleta story yako sana, but it's because I decided to use a life example, like something yenye ile what you know better ndio yenye utasema better than what you've heard from people and all that. So I remember my mom aliomba at long last akaenda kaambia huyo mtu, kindly nishike tu the way ulinishika and nipone. I just go back to the person that I was. Unanitesa, I have kids to feed, I have to go to the shamba to cultivate, nafaa kupanda, nafaa kufanya like my daily you know, hizi vitu za kawaida kwa nyumba, kufanya cleanliness. Na tulikuwa wadogo, by the way, tulikuwa wadogo. So I remember my mom alikuwa
Literally alikuwa analia tu kama mtoto. Akaenda akaambia mtu kindly, please just hold me the way you held me at the first time. Nikaanza kuumwa na huu mkono. I remember from that day, huyo mtu hajawahi salamia mam. Hajawahi msalamia cause anajua akienda kumsalamia mom is going to get better. Ataenda kupona. Hajawahi msalamia, hata akimpata kwa barabara, that person could help her. Ama taka ni kumsalamia ni ile ya ile ya hi, ile ya hi, ile ya kupita tu. Haizi msalamia na mkono. You people. Si hata mtumie hizo powers kujiroga msikufe basi, jua mnakufa. Si mtumie hizo powers mjiroge msiwahi kufa, ndio the second coming of Christ ikifika, you do what? Mpatikane the second coming of Christ msikufe, ama watu wenu wasikuwa wanakufa. You people. You Uchawis, you witchcrafts. Stop that. That is bad. So, my mom begged that person. Cause alijua the only solution ni amenishika. The only solution tena dawa ni anishike nipone. Alimbeg. So at long last yu mtu alikuja aka humble. Akashika tu mama mkono tu tena. And immediately na mama alipona. Sorry to say, but my mom alipona immediately. Like kitu yani, shisikia unatibu wound like for even an year, alafu someone comes anakupatia dawa unapona instantly. Unajua tu that person alikuwa na dawa but nile tu aliona wacha nitese for the rest. But I think huyu mtu aliona tu, my mom cannot give up on God. My mom has God in her. So I'll give to up. So I'll give up on what happened to that person. I don't want to say if it is a him or a her. Because anyway, alikufa. So, that person akakuja akashika tena mom mkono. Instantly, my mom akapona. Like, mom went back to the normal mom. Mom used to cry no more. I think I'll get my mom tell you this story personally. Awambia how it happened. Maybe I'm not telling it the right way, but she's the person who can tell you the right way. So, alipona. Sorry to tell you guys, but after the death of this person, I swear my mom celebrated. Actually, nataka to confirm if it is true this person has died, ama ni uongo, ni ukora. Remember tulichinja jogo hiyo siku, mama, nimekuwa expose pole. Mama celebrated the death of this person. I know it's not good to celebrate kifo ya mtu, but mama celebrated the death of this person. Yani, I don't know, but that person enyewe alitesa mama. Ushindwe penye huko, Mungu akusamee na akusamee dhambi zako zote. Usirudi kufanya kitu kama hiyo tena. Like hata utarudi kufanya juu already ushakufa, maybe hata God akikuja hata kuallow ufanye things like that, and God will not allow things like that to happen anyway. So just like that, my mama akapona. Sorry, sijaeka concentration hapo kiasi. Just like that, my mama akapona. And from that day, najua wamejaribu all means, A, B up to Z means to attack my mom, but hawatamkuta. Hawatampata. Why am I confidently saying this? Because mom, yani everywhere she is, she has been with God. She's never left God. If you don't leave God, then God will never leave you. He will work in a very this R and L inanisumbua guys, but don't mind, get the content. The very moment you're with God, every time, like you never leave God, God will never leave you. He works in a very miraculous ways. Yenye hata utakati ni maji, hii kitu nilikuwa naona ni ngumu, but
nimepenya. And you're like, enyewe God anawaka in a very miraculous ways. God works in a very miraculous ways. In a very miraculous way, guys, rather. So, I just want to tell you, the only thing to overcome hii kitu tunaita uchawi. Yes, it is true, it is there, it exists, but the only thing to overcome it ni only God. Usiseme eti nitaenda kwa waganga, wataenda wanisaidie nini nini. Hao waganga sasa ndio watakuanzia hata shida juu ya shida zingine juu ya shida zingine juu ya shida zingine. No. The only solution, I'm telling you this confidently, ni Mungu. And sitaki niongee eti na nini na uoga, but God is the only solution. I swear. If kuna hata vitu umefanyiwa ama nini zime happen to your life, unaona kama ni uchawi, just go to your knees and go to God. My mom has shown me that God ni like, thank you, Mom. Like, I just want to thank you. Mom is like, it's just made me see miracles work. Like, miracles do happen. It's made me to see God exists. She's made me, not is. She's made me to see God exists. Like, kuna watu kanga chini usema uchawi haiko. My friends, this is a confirmation uchawi upo. Uchawi upo. There's witchcraft. There is witchcraft. Uchawi iko. Kwani hata kwa Bible kulikuwa na wachawi, the sorcerers, the waganga and all that, they were there. But after this thing, the only solution ukuja kukua the person who believeth in God, the person who is in God always saves them from that suckers. Like, kutoka tu kwa hizo mashida nyingi, unakaa chini, you're like, God, I'm going to burst her out, please help me. And just immediately God comes in and you're like, okay, imehappen aje hata hii shida imeisha hivi, unashindwa imeisha aje. But wisha, if you have God, mchawi hawezi kuattack like in whatever way. I think my mom's prayers ndio ilikuwa inatucover, inatuprotect, because you know there are people there are people, I'm going to tell you a story in the next video. There are people hata wenye walikuwa wanaitwa, there are people who used to be called at night. Like literally mchawi anakuja anatumia sauti ya person you really know. Like a person unasikia tu huyo ni fulani ameniita. Kutoka unashtuka tu, unashindwa kwani. So nimesikia ni kama fulani ameniita. Kwani what is happening? Na ukishatoka and that is it, na mlango inafungwa. And hakuna mtu atasikia, guys, nishawaambia hakuna mtu atasikia. But our mom's prayers, I think our mom's prayers used to protect us. Ilikuwa ina to protect in a way that hata those people, if they were trying to attack us, like they were trying to, that's the way walikuwa wanatumia to attack my mom indirectly, but they could not get us. Why? Because mom used to really pray for us. So mom's prayers protected us, and that's why I had to fall into the hands of these people. Because you imagine ataka umekaa chini unasoma alafu unasikia hizo vitu zinafanya hivyo kwa mabati. What next? So you mtu tu, because this person know you. This person unapata tu wanawajua, like they know you. Wanajua unaitwa fulani. Unapata wameshafanya survey, wanajua hadi unalala place fulani. Like haujui, you never know who these people are. Until wanakuanga exposed with these people, wanakujanga wanaita, wanatoka wanaenda wanatembeza usiku, au watu ndio kujanga ku expose. So prayers really protect. Najua nimeinsist kwa hiyo story ya prayers, but it's true. It's true, mambili to protect. Guys, kumekuwa na itilafu hapo kiasi, but forgive me for that. It's true, prayers zili to protect, and we thank God for that. So, guys, but from coming up
with what I've promised to bring it to you. So I have your story Konban, and hii nakuja kuwapatia into deeper details. Whatever you want to hear, guys, just comment down below on this video, then I'll let you know. If I know about it, guys, sitaogopa kuambia. I'll just tell you the truth. Thank you for subscribing. Thank you for subscribing, guys. Thank you for coming back to the room, guys. This was just to tell you, yani, to just caution you, just to know kuna uchawi exist. So guys, thank you for subscribing. Thank you for coming back to my YouTube channel, guys. I really love you. The love you've shown, it's just on another level, guys. Nawapenda tu sana. God will bless, and don't forget to subscribe again. Share the video. Let people be aware of this thing. Let them know that it exists. Share the video. Comment what you want to hear. Just comment what you want to hear and let you know. And tell a friend to come to the house and subscribe. Support your girl. And I'll be very happy to give you more and more videos on this. Ata ikibidi niende ni tell you my grandmother or even a person who knows a bit about this to sit down and tell you a story, I'll do that for you guys, because I really love you. And anything more you want to hear, I'll do anything to make sure you get the story. Thank you, guys. I love you. Bye.